Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, տիկնայք եւ պարանայք։ Խորի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այսօրվա մեր այս միջոցառմանը ժամանակ տրամադրելու համար։ Այս շատ կարևոր միջոցառման է։ Ինչպես գիտեք, կլինի քննարկում եւ լոբիստական ընկերության վերաբերյալ, կունենանք խոսնակներ Վաշինգտոնից եւ Հայաստանից։ Մեր առաջի խոսնակը Պարոն Էլիաս Գերասուլիսը, որը աշխատում է լոբիստական ընկերության համար, ներկայացնում է Հայաստանը եւ պայքարում է Հայաստանի համար, նա շատ նա կառավարական հարաբերությունների խորհրդատու է, որը մասնագիտացված է միջազգային հարաբերությունների եւ օտարերկրյա եւ ինքնիշխան հաճախորդների ներկայացուցչության աշխատանքներով։ Without further ado, հրավիրենք Mr. Գերասուլիսին հեռահար կարգով։ Պատրաստ եք? Yes. Okay. Mr. Gerasulis? Well, I'll be here, so I'll help you out. Oh, everybody's here. Hi, everybody. Okay. Now in English, let's give the first word to Élias Gerasoulis. He's an experienced government relations consultant specialized in international affairs and the representation of foreign and sovereign clients. Mr. Gerasoulis represents us in Washington, D.C. Please go ahead, Mr. Gerasoulis. Should I begin now, or let me know when I should start? Yes, go ahead and start. Do I start now? Okay. Well, it's an honor to be with all of you here today. We appreciate you taking the time. First of all, I just want to make sure, can everyone hear me? Yes. Okay, excellent. So I want to thank you for taking the time on a weekday evening to come speak with us. I think this shows the dedication that everyone has, and we thank you for your interest and your support, because it's people like you who've been supporting our efforts here in the diaspora in multiple ways. So I just want to first start off by saying thank you for being a part of this and being a part of this history. Or rather NDA, in conjunction with us, I think has embarked on a historic endeavor for the first time establishing a formal lobbying presence in Washington, D.C. This started off on my previous firm. This has continued into my current firm of Moran Global Strategies, and it shows the maturity of NDA. It shows the progress of NDA. It shows that NDA is a serious political player. NDA has continued to grow in reputation in Washington, D.C. We are aware, I'm sure many of you are aware of the congressional hearings we did last year, but also other accomplishments, our lobby activities being highlighted in major think tank reports, such as by the Quincy Institute, members of Congress writing to the State Department about NDA. But that progress has only intensified. We've had congressional delegations that have visited Armenia from the United States. Helsinki Commission 2 times has visited and met with NDA in Armenia, which is historic considering that NDA is an extra-parliamentary political party. I mean, this is absolutely unprecedented to have 2 congressional delegations on 2 occasions visiting NDA. This has never happened previously, as well as NDA leaders coming to Washington, D.C. I think with these engaging with more congressional audiences. I have to say, at this point, we have strong support amongst a significant contingency of the House Foreign Affairs Committee. Darrell Issa, Joe Wilson, Chris Smith,
many individuals. We've also engaged with people in the leadership. So we've started to gather a base of support, a core group of support of NDA in Congress. And again, this is something that takes time and education. And so I think our 1 year of hard work is really bearing fruit right now. And we're doing a lot behind the scenes that's not being reported in terms of addressing issues that you care about. Again, that we have to be sensitive about going into, but we're addressing these issues. Whether it's the issue of Radio Free Europe, whether it's the issue of the political persecution of NDA leaders. So, there are a lot of things we're also doing behind the scenes as well that I'm hopeful we'll start to have progress on. So I think the endeavor we're embarking on is historic. I think the amount of influence NDA has for a foreign political party in Washington, D.C. is truly remarkable. That being said, Armenia is having historic challenges in terms of both external enemies and internal enemies. And so, we're doing our best in terms of trying to correlate our efforts to the magnitude of the historic challenges that Armenia is having. So I understand that perhaps some of you, may want more, and we're pushing for more because even though we've been enormously successful, the situation in Armenia is very unique in terms of how many challenges Armenia has at this current point. So we're doing our best to meet those challenges. There's certain things that can be improved. There have been some unfortunate statements by the State Department over the past year. We're working on changing those viewpoints. Dr. Grigoryan had a very important meeting with the State Department earlier this summer that was published. I'm sure you might have seen on NDA Facebook. And this shows our progress too, because if we've gone from the point where now NDA is having that access to the State Department, which is a huge, I can't tell you how hard we had to fight and what a huge jump this is for NDA. So that being said, again, there's much more progress we have to make, right? But the progress is being made, and we need your support to continue this. And I think if we continue, we're going to be successful in the end. But what we cannot do is give up, because the moment we give up, we're then giving victory to the enemy, both the external enemy of Turkey and Azerbaijan, but also the internal enemy of Turkey. So we must continue what we're doing. We must continue our progress, even if there's sometimes things we see that we don't like. We cannot throw our hands in the air and give up. We have to continue pushing. We've had a lot of successes. We need to continue this. So I just want to thank you again for all of your support. We're in a very historic undertaking. I want to thank all of you. I want to thank the NDA leadership, and I want to thank Dr. Grigoryan, who's my true partner in this. We, are day in and day out pushing for it on a daily basis. So he's both a partner and a close friend, and thank you. And he's a dedicated a warrior in this. So honored to be here with all of you, and I'll leave it to Dr. Grigoryan. Okay, thank you, Mr. Gerasulis. Thank you so very much. We appreciate all of your efforts. We know the millions of dollars our enemies are putting into the lobbying, and we know you are the one fighting for us. So we thank you very much. Next, we want to give the word to, I'm going to say it in Armenian, I'm sorry. Խոսքը տալիս ենք Հարվարդի Քենեդու դպրոցի ավագ գիտաշխատող Global զարգացման կենտրոնի ոչ ռեզիդենտ անդամ նախկինում ԱՄՀ սուվերեն պարտքի գործով մասնագիտացված տնտեսագետ նորից Washington DC-ից պարոն Դավիթ Գրիգորյանին. Mr. David Grigoryan, you have the word. Hi everyone, I hope you can all hear me. I will follow Elias's footsteps and speak in English, and if there are questions, if I have to take them up, so hope you don't mind me speaking English. So thank you all again for joining us today, and thank you, Elias, for setting the stage. The work
the Moran Global Strategies advice. Technical difficulty. Եթե ուզում եմ այստեղ ասել, որ եթե որևիցե մեկը անգլերեն չհասկանա, ես կարգմանեմ հետո։ Can you hear me, friends? I should have mentioned from the beginning that I arrived in Armenia, Yerevan, a few hours ago. And so if I apologize, Mr. David, excuse me, hi. I apologize. There was a disconnect. We could not hear you. Can you please, I apologize, can you please repeat what you said the last few minutes? Repeat? Yes, please. Yes, sure. I to thank everyone who joined us. As for the work that Moran Global Strategies and personally I'm doing on behalf of National Democratic Alliance, it is really nothing short of historic. What I wanted is the backdrop, which some of the place both the terms of representation. Armenia, but also, and perhaps more importantly, the existential challenges by Armenia. So, as you are aware, and I'm not going to as this reinforce the importance of support and the support that you provide. Unfortunately, the Armenian agenda in Washington of the past 30-some years characterized as pondered in many. The organizations that engaged out of focused on a single issue, which is genocide recognition, that has very little, if any, implication for Armenia's security and defense concerns, but provided no guidance and created a few friends in Washington with whom we can work with. So when we started last year with Elias and the Livingston Group, you won't believe the number of times we would hear from our congressional friends what took us so long to bring up the issues of Armenia's defense and security in Washington. Most of these people have only heard of Armenians and Armenia in the context of genocide. And this is inexcusable, because I think we paid for this dearly in 2020, but also in 2023 when we lost our son and our brothers and sisters left their ancestral homeland. So the agenda has been squandered over the past 30 years, but the new one too hasn't been created. When you take a careful look at what the organizations that are presently there are doing, you'll be shocked at how detached this is from the true aspirations of Armenians, both in Armenia and the diaspora. They've lowered the bar significantly. They're not basing their work on any serious policy analysis. And frankly, they continue to reach out to a very, very limited subset of people who, who have historically been supportive of Armenia, but really haven't gone out of their way to do something, and nothing major. I have a sense I'm interrupting
it's breaking up again, but I'll continue talking unless until I'm told otherwise. So significant areas, the significant gaps remain in the overall agenda. I want to focus on two areas that you are likely to hear from others, and just to add to what Elias mentioned in terms of our efforts on the Capitol Hill, but also with the administration, the areas that are missed, and we need your support to continue essentially work with a think tank community in Washington, but also the mainstream media. I can't possibly overstate how important both dimensions of groups have completely overlooked this dimension. As I said in the beginning, the effort that the discussions they're having remain surprisingly light on policy. The people don't know about us in a serious context, in the context of serious geopolitical discussions. We're just not there at the table. So what we have done is we've expanded our outreach in Washington to think tanks. We continue having meetings with them and essentially highlight one important issue has been overlooked by our traditional Armenian groups over the past 30 years is what Armenia and the community can bring to the table in our discussions in Washington. It's not sufficient to go and tell to the people in Washington that, look, we're good people, we're on the right side of history, so help us. This has brought us to where we are. This has caused a disaster in Artsakh. We have to be more proactive. We have to tell people why they should support us and what it is that we, as a global community, can and will bring to the table. The partnership with Washington, a more meaningful agenda with Washington in terms of defense and security cooperation is absolute must in this regard. Everybody with access to maps and understanding of geopolitical complexities of the Middle East understands what a piece of real estate Armenia sits on. If played properly, this could give us an important point to leverage our aspirations and bring a meaningful agenda to Washington. Somewhere, an agenda that could raise the bar of what it is that we expect that our Western partners to do for us. It's insufficient for us to talk about cultural preservation in Artsakh. It's insufficient for us to talk about just return of population to Artsakh. We have to raise the bar higher. We have to keep hammering on the issue that Artsakh is historically recognized as part of Armenia. Therefore, Artsakh is Armenia. Therefore, at the very least, conditions should for population to return under international protection as an initial step to discussing the issue of Artsakh. So this is just an example of how a policy, in-depth policy analysis and legal work should inform our effort in Washington, which it hasn't been so far. So in that sense, again, kudos to Elias and his partners. We're breaking ground. We're trying to take a more policy-heavy agenda to Washington, an agenda that understands what Washington may need, expects from us in return to the partnership and alliance support. So let me stop here, and I'll be happy to take questions both in Armenian and English.
Thank you, Mr. Grigoryan. And I just want to quickly say I agree with everything that David said. He hit the nail on the head, and he kind of filled in the gaps of some of the remarks that in my remarks. So everything that David said, I would have said. So thank you, David. Yeah. Thank you very much, David. Okay, just a quick note. Բոլորը հասկացաք ինչի մասին էր խոսքը, թարգմանության կարիք կա որևէ մասի վերաբերյալ։ Թարգմանություն։ Ուրեմն, I'm going to translate a little bit what you guys spoke about and then we go into questions. So give me just a few minutes. Ուրեմն, առաջի խոսնակի, հետո երկրորդ խոսնակի, առաջի խոսնակը ներկայացնում է լոբիստական կոմպանիա Մորան, որը ինքը աշխատում է եւ իրեն վարձել է Ազգային-Ժողովրդավարական Բևեռը, որ Հայաստանի շահերն է առաջ տանում։ Ինքը շատ մեծ փորձ ունի, շատ մոտիկից աշխատում եւ ճանաչում է Վաշինգտոն DC-ի շատ մարդկանց, դրանով է զբաղված։ Ինքը հիմնականում է ներկայացնում, որ Հայաստանի կողմից չկա ոչ մի լոբիստական ընկերություն, իրանք առաջինն են, որ արդեն մի տարիից ավել է այդ գործով են զբաղվում։ Իսկ Թշնամին ունի շատ լոբիստական ընկերություններ եւ իրանց պայքարը ոնց որ շատ կշիռը շատ քիչ է եւ ասում էր որ օգնության կարիք ունեն ֆինանսների, որ կարողանան ավելի շատ աշխատանքներ անեն, ավելի շատ դռներ բացեն, որտեղ մենք բոլորս գիտենք ամեն ինչ այդպես է լինում։ Ինքը մեծ ներկայացրեց թե իր աշխատանքը ինչ է անում։ Օրինակ անցյալ տարվա լսումները երկու անգամ լսումներ արեցին Արցախի վերաբերյալ, չէ՞։ Հիշում եք այդ լսումները։ Կոնգրեսի մեջ, այդ լսումները դրանց մասին խոսած իրանց աշխատանքն է ներկայացնում, որ ինչ են անում ամեն օր դուր են ծեծում think tank-երը, այսինքն ուղեղի մտածելու խմբեր կան, որ այնտեղ հավաքվում են ներկա եւ նախկին կառավարական գործիչներ ու իրանք ճանաչում են իրար, գնում են այնտեղ ու նստում են խոսում են, այդ է իրանց գործը այդ է, որ գնան խոսան համոզեն, թե ինչի համար է կարևոր Հայաստանը Ամերիկայի համար, որտեղ հիմա մեր գործը այդ է, նույն բանը պարոն Գրիգորյանն էլ ասեց, որ կարևոր է ներկայացնենք Ամերիկային Վաշինգտոնին, թե Հայաստանը ինչի համար է կարևոր, ինչ պիտանիություն կլինի, չէ՞ որ ամեն ամուսնության մեջ որ մտնում ես գործարք է, ես եմ բերում սեղանին, դու ես բերում սեղանին։ Հիմա ասում եմ մենք Ամերիկայից օգնություն ենք ուզում, բայց ասում եմ մենք պետք է իրանց ցույց տանք, որ ոչ թե նեղն ենք ընկե օգնություն ենք ուզում, այլ օգնություն ենք ուզում, որտեղ մենք մեծ նշանակություն ունենք այս քարտեզի վրա, որտեղ մենք կարող ենք այս բարիկները տալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Մենք պետք է իրանց կարողանանք համոզենք, որ մեր վրա ուշադրություն դարձնեն, որ համագործակցեն մեզ հետ։ So նույն գործի ուղղության վրա էլ պարոն Գրիգորյանը ինքն էլ աշխատում Վաշինգտոն DC-ում, ինքը էկոնոմիստ է, ինքն էլ իր անկյունից էր ասում նույն բանը, թե ոնց պետքա նույն բանն էր բացատրում, որ մենք ունենք ընդամենը մի հատ լոբիստական երկու հատ կարող ենք ասել հիմա, մեր հիմնական խոսնակը պարոն Գերասուլիսն է եւ պարոն Գրիգորյանն էլ միասին են աշխատում Վաշինգտոնում եւ ուղղակի այդ էր ասում, որ պետք է ամեն ձևով կարողանանք մեր ժողովրդին բացատրել, հասկացնել, որ ինչի համար է կարևոր լոբիստական ընկերությունների աշխատանքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին պետք է կարողանանք համոզել, բացատրել, թե ինչի համար է Հայաստանը կարևոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար եւ ինչի համար պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գործարքի մեջ մտնի, աշխատանքի մեջ մտնի Հայաստանի հետ հենց։ Բաժանորդագրվեք Ազգային-Ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։